இன்று கனடிய பிரைம் மினிஸ்டர் மார்க் கார்னி அவர்கள் அமெரிக்க பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்களை முதல் முறையாக ஓவல் ஆபீஸில் சந்தித்து உரையாடினார். இந்த சந்திப்பு முற்றிலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பேச்சுவார்த்தையாக இருந்தாலும் when you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, would you like to say a few words? Well, thank you, Mr. President. I'm on the edge of my seat, actually. But thank you for your hospitality and above all, for your leadership. You're a transformational president, focus on the economy with a relentless focus on the American worker, securing your borders, ending the scourge of fentanyl and other opioids, and securing the world. And I've been elected with my colleagues here, with the help of my colleagues here. I'm going to spread the credit to transform Canada with a similar focus on the economy, securing our borders, again on fentanyl, much greater focus on defense and security, securing the Arctic and developing the Arctic. And the history of Canada and the U.S. is we're stronger when we work together, and there's many opportunities to work together. And I look forward to addressing some of those issues that we have, but also finding those areas of mutual cooperation so we can go forward. Very nice. Thank you very much. It's a very nice statement. வணக்கம் எல்லாம், எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கு கனடிய பிரைம் மினிஸ்டர் மார்க் கார்னி அவர்களுக்கு வெள்ளை மாளிகையில் கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை கிடைத்ததா இல்லையா? இருந்தாலும் அங்கங்க 51வது மாநில பேச்சுக்கள் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது. இதை மார்க் கார்னி அவர்கள் எப்படி கையாண்டார்? ஆரம்பத்தில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் இப்படித்தான் பேச்சை ஆரம்பித்தார். Concession? Yes. Friendship. But that's not a concession. No, we're going to be friends with Canada. Regardless of anything, we're going to be friends with Canada. Canada is a very special place to me. I know so many people that live in Canada. My parents had relatives that lived in Canada, my mother in particular. And I love Canada. I have a lot of respect for the Canadians. Wayne Gretzky, I mean, how good, the great one. You happen to have a very, very good hockey player right here on the Capitals, who I have a lot of respect. He is a big, tough cookie too. Just broke the record, and he's a great guy. And we had the team here, and I got to know a lot of the players. But now Canada is a very special place. என்று மீடியால கேட்கப்படுற கேள்வி. இந்த கேள்வி எப்படியாவது வரும் என்று எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னுமே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க கனடா 51வது மாநிலமாகும் என்று. அதற்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அமெரிக்காவோட கனடா சேர்ந்தால் கனடியன் மக்களுக்கு தான் அதிக லாபம். ஃப்ரீ மிலிட்டரி, டேக்ஸிலிருந்து மெடிக்கல்லிருந்துமே எல்லாமே அறவாசியாக குறைக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லை, தான் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர். இந்த 2 நாடுகளுமே ஒன்று சேர்ந்தால் அழகாக இருக்கும். No, well, I still believe that, but it takes 2 to tango, right? But no, I do. I mean, I believe it would be a massive tax cut for the Canadian citizens. You get free military, you get tremendous medical cares and other things. There would be a lot of advantages, but it would be a massive tax cut, and it's also a beautiful. As a real estate developer, I'm a real estate developer at heart. When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, I'm a very artistic person, but when I looked at that beauty, I said that's the way it was meant to be. But I do feel it's much better for Canada. But we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens, tremendously lower taxes, free military, which honestly we give you essentially anyway because we're protecting Canada if you ever had a problem. But I think it would really be a wonderful marriage because it's 2 places that get along very well. They like each other a lot. இதற்கு கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மார்க் கார்னி அவர்கள் அளித்த பதில்கள். ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு சில இடங்கள் எப்பொழுதுமே விற்பனைக்கு இல்லை. நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும், பக்கிங்ஹாம் பேலஸாக இருக்கட்டும், நான் கேம்பெயினுக்கு வர முதல்லையே கனடியன் உரிமையாளர்களுடன் பேசிட்டு தான் வந்த நான், கனடா எப்பொழுதுமே விற்பனைக்கு இல்லை.
Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. இந்த சமயத்தில் மார்கானி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் கனடா தனது பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உள்ளது. The opportunity is in the partnership and what we can build together. And we have done that in the past. And part of that, as the President just said, is with respect to our own security. And my government is committed for a step change in our investment in Canadian security and our partnership. And I'll say this as well, that the President has revitalized international security, revitalized NATO, and us playing our full weight. பிரைம் மினிஸ்டர் மார்கானி அவர்கள் டெரஃபை முழுமையாக நீக்க சொல்லி கேட்டாரா இல்லையா? அது மட்டுமில்லை, கனேடியன் மக்களுக்கு நீங்கள் 51வது மாநிலம் என்று கூப்பிடுவது பிடிக்கவில்லை. Is there anything the Prime Minister can say to you today to change your mind on tariffing Canada? Tariffing cars? Tariffing Canada. Is there anything he could say to you in the course of your meetings with him today that would get you to lift tariffs on Canada? No. Why not? Just the way it is. What's the first state? Yeah. If Canadians don't want it, would you respect that? Sure, I would. But this is not necessarily a one-day deal. This is over a period of time they have to make that decision. Yes, go ahead. Yeah, if I may. Well, respectfully, Canadians' view on this is not going to change on the 51st state. Secondly, we are the largest client of the United States in the totality of all the goods. So we are the largest client of the United States. We have a tremendous auto sector between the two of us, and the changes that made have been helpful. 50% of a car that comes from Canada is American. That's not like anywhere else in the world. And to your question about is there one thing? No, this is a bigger discussion. There are much bigger forces involved, and this will take some time and some discussions, and that's why we're here, to have those discussions, and that is represented by who's sitting around the table. See, the conflict is, and this is very friendly. We're not. This is not going to be like we had another little blow up with somebody else. That was a much different. This is a very friendly conversation, but we want to make our own cars. We don't really want cars from Canada. And we put tariffs on cars from Canada, and at a certain point, it won't make economic sense for Canada to build those cars. And we don't want steel from Canada because we're making our own steel, and we're having massive steel plants being built right now as we speak. We really don't want Canadian steel, and we don't want Canadian aluminum and various other things because we want to be able to do it ourselves. And because of past thinking of people, we have a tremendous deficit with Canada. In other words, they have a surplus with us. And there's no reason for us to be subsidizing Canada. Canada's a place that will have to be able to take care of itself economically. I assume they can. I will tell you that Trudeau, when I spoke to him, I used to call him Governor Trudeau. I think that probably didn't help his election. But when I spoke to him, I said, so why are we taking your cars? Why are we taking we want to make them ourselves. I mean, I said, and if the price of your cars went up, or if we put a tariff on your cars of 25%, what would that mean to you? He said, that would mean the end of Canada. He actually said that to me. And I said, that's a strange answer, but I understand his answer. But no, I mean, it's hard to justify subsidizing Canada to the tune of maybe $200 billion a year. We protect Canada militarily, and we always will. We're going to, that's not a money thing. But we always will. But, it's not fair. But why are we subsidizing Canada $200 billion a year, or whatever the number might be? It's a very substantial number. And it's hard for the American taxpayer to say, gee whiz, we love doing that. இப்போ கனடாவால் குயிக்காக இதை நெகோசியேஷன் செய்யவே முடியாது. அமெரிக்காவுக்கு கனடாட்டேருந்து கார் தேவையில்லை, லம்பர் தேவையில்லை, ஸ்டீல் தேவையில்லை, அலுமினியம் தேவையில்லை, எல்லாத்துக்குமே 25% வரியை அறவிட்டுருக்குறாங்க. என்னட்டு சொன்னால், உங்கள்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், இங்கே கொண்டு ஒன்றையுமே டம்ப் பண்ண வேண்டாம்.
இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நெகோசியேஷன் பண்ண முடியாது இந்த டெரஃபுக்கு எதிராக. ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு நல்லாவே தெரியும் அமெரிக்காவுடைய 50% ட்ரேடிங் பார்ட்னர் கனடா தான் என்று. இப்போ டிரெக்டாக வந்து இந்த டெரஃப்களை வந்து டீல் பண்ண முடியாது. ஆனால் USMCA டீலுக்களால் வந்து இந்த வரிகளை குறைக்கலாம். எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கனடியன் ஆயிலை பார்க்கும் பொழுது வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறாங்க. வருஷத்துக்கு $80 மில்லியன் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் தான் அமெரிக்காவுக்கு வழங்கப்படுது. ஒரு நாளும் அதை வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா சொல்ல போகிறதில்லை. இப்போ அமெரிக்காவுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் மில்க் டேரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து கனடா 400% வந்து டெரப் வரிகளை அறவிடுறாங்க உண்டு. அந்த டீல் எல்லாமே வந்து ஒரு அவசியம் உண்டு வரும் பொழுது தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுவரை அந்த ப்ரைஸுக்கு கனடா விற்கவே இல்லை. இப்போ இன்னும் ஒரு கொரோனா வந்து 2 நாடுகளுக்கும் இடையிலுமே ஒரு பொருட்கள் தட்டுப்பாடாக இருக்குமா இருந்தால் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து கனடா கொடுக்குது வழியே நோமலாக வந்து கனடா இதை சார்ஜ் பண்ண இல்லை. ஸோ இந்த USMCAல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ அந்த USMCA திருப்பி எப்போ நெகோசியேஷன் பண்ணுறாங்களோ நெக்ஸ்ட் இயர் அதிலிருந்து தான் இந்த டெரஃப் வரிகளை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மொத்தத்தில் இந்த சந்திப்பில் கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மார்க் கார்னி அவர்கள் கனடாவை எந்த இடத்திலையுமே விட்டு கொடுக்கவில்லை. அடிக்கடி 51வது மாநில பேச்சுக்கள் வந்தாலும் பதிலடி கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. கனடா இப்போ இல்லை எப்பொழுதுமே விற்பனைக்கு இல்லை. இது ஓவல் ஆஃபீஸில் எல்லாருக்கும் முன்னாலே வைத்து கூறி உள்ளார். இனிமேல் யாருமே இதை பற்றி பேசவே கூடாது. இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மீட்டிங்காக இருந்தாலும் இனிமேல் பேக்டோரில் என்ன நடக்குமோ தெரியவில்லை. அடுத்தடுத்த நெகோசியேஷனில் தான் தெரியும் என்ன நடக்க போகுது என்று. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.